না ক্যাটা সাকসেসফুল ক্যাটা বই পড়ে ভাই ওর সবাই সাকসেসফুলি বই পড়ে, তাইলে ক্যাটা বই না পড়ে ওইটার এক দুইটার আমরাই পড়ি না কেন? আসসালামু আলাইকুম জনগণ, কি অবস্থা সবার? ওয়েলকাম ব্যাক টু চ্যাট পডকাস্ট। I'm here with my homies Ibrahim, Ruman and Muhammad. Ibrahim, say hi. Ruman, say hi. Assalamu alaikum guys. Muhammad, say hi. What's up guys? শরীফ, এটা কি আওয়াজ আসতেছে? Oh shit, কি আওয়াজ? Okay guys, a quick announcement. Now you can listen to this podcast on Spotify, Anchor and Apple Podcast. That's right. You guys can listen to this podcast in all those 3 platforms. Just go there and search Adda. That's it. Or the link is in the description box below. Yeah, so do whichever you like. Yeah. Thank you very much. Back to the podcast. Bye. Peace. কি ভাই এনার্জি তো নাই? রেড বুল খাইছো বলে 3টা? ভাই আমার চিল এনার্জি বুঝছো, ফোকাসড চিল লাইক জো রোগান, ইউ নো। Yeah. ভাই নেশাখোর গরু চিল এনার্জি থাকে। মারওয়ানার পরে হ্যাঁ জো রোগান তো মারওয়ানা খাইই বলে পডকাস্টে না। ও তো খায়ও মারওয়ানা পডকাস্টে। তা আমরাও মারওয়ানা খাই একদিন পডকাস্ট করি। Yes. আমরা করা Let's do like Marwanar podcast লাগাই দি, chat podcast. তুই কইছ কি মারওয়ানা পডকাস্ট লাগাই দিছা পডকাস্ট দিয়ে। আস্তাগফিরুল্লাহ। Yo. Yo, Maji, how it's just going? It's good. 3টা রেড বুল খাইবো আর কাম নাই। একদিনে তো একটার বেশি 2টার বেশি খাইতে মানা করে। এ ভাই আমার এমনো অ্যাসাইনমেন্ট দরকার কফি খাও, অনেক প্যারা। রেড বুল খাওয়ার কি দরকার? হ্যাঁ ভাই, আমি এরকম দিন আছে একদিন আমি 4টা রেড বুল খাইছি। But heartbeat নাকি continuous 120 140 থাকে, which is like bad for you or something like that. Yeah, I'm sweating right now, to be honest. Exactly. But I'm alerted, you know. হ্যাঁ ভাই, Alert to everything. Focus on ek bala hai. Now focus on ek bala hai Red Bull খাইলে। এটা মানুষ নাকি? হ্যাঁ ভাই, অফ কোর্স ভাই, ক্যাফেইন একটা ড্রাগ ভাই। Exactly. Yeah. Caffeine is Like আমার চোখ হন দিয়ে পুরো খুইলা রইছে। আপনি ক্যাফেইন অ্যাবিউজ করেন তো যে কোনো ড্রাগ অ্যাবিউজ করেন। Exactly. কিন্তু শরীফ তোমার কি রকম হয়? তুমি লাইক ক্যাফেইন, ওকে, আমার অ্যাকাউন্টিং এক্সাম ছিল। শোনো, আমার অ্যাকাউন্টিং এক্সাম ছিল মনে করো কালকে। আমি আজকে রাত্রে বেলা রাত 2টার দিকে একটা রেড বুল খাইছি, পড়তেছিলাম। সকাল 7টা বাজে আমার এক্সাম, 6টা বাজে আমি একটা এক্সাম হলে যাওয়ার আগে একটা খাই গেছি রেড বুল, 2টা খাইছিলাম। এক্সাম হলের মাঝখানে দিয়ে আমার আছে না, আমি লেখতাছি, অঙ্ক করতেছি, অবভিয়াসলি অ্যাকাউন্টিং। আমার হাত কাঁপা শুরু হয়ে গেছে। আমি ওখানে স্যার ছিল, স্যারের কাছে স্যার ক্যান আই গো টু দ্য ওয়াশরুম, স্যার ওয়াশরুমে রয়ে গেছে। ওয়াশরুমে যে মুখ টুক ধুয়ে দিকে আমার হাত লড়তেছে, এরপরে 2 মিনিট পরে ঠিক হয়ে গেছে। সো দিস ইজ মাই এক্সপেরিয়েন্স উইথ হ্যাভিং ড্রিঙ্কিং 2 রেড বুলস and coffee also. Oh, কাঁপে। Yeah, আত্মাত like literally কাঁপা শুরু হয়ে গেছে। I'm like what the fuck, I can't control আমারও it. হনো লাইক হালকাই হয়, কিন্তু ফোকাস অনেক ভালো Yeah, থাকে। I won't lie, there is a focus. Yeah. হ্যাঁ ভাই, হাত কাঁপলে যেন আছে না, আমি ওয়ালের মধ্যে একটা জোরতে ঘুষি দিই, হাত কাঁপা বন্ধ হয়ে যায়। আরে তো এক্সাম হলের মধ্যে আমি কারে ঘুষি দিমু? কি টেবিলের উপরে টাচ করে নাকি? না, লাইক বাথরুমে একটা ওয়ালের মধ্যে ঘুষি দাও, হালকা হাত ব্যথা হয়ে কাঁপা বন্ধ হয়ে যায়। কেউ দেখলে কেউ মনে হয় কিছু পারে না, ঘুষাঘুষি শুরু করে দিছে। মানুষে দেখলে কি হয় যে তুমি তো জানো তুমি পারো। Do you feel sleepy? No. After No. Later at night, like let's say যেদিন তুমি 3টা রেড বুল বা 2টা রেড বুল। Yeah, no. পরে ওই দিন ঘুম বেশি আহে হালকা। হ্যাঁ, লাইক ওকে, সো ফর এক্সাম্পল মেবি একটা নরমাল দিনের মধ্যে 7টা 8টা 9টার দিকে আমার তোমার এনার্জি লেভেল লো আসা শুরু হয়ে যায়। মেবি যেদিন আমি 2টা রেড বুল খাই, ওটা মেবি তোমার 12টা বা 1টার দিকে তোমার এনার্জি লেভেল আমার লো হইব। বাট ইয়া, আই উইল স্লিপ ফর আ লঙ্গার টাইম। বাট কিন্তু আমার ঘুম ইভেন্চুয়ালি লেট আসবে। হ্যাঁ, কিন্তু ঘুমটা হালকা বেশি আইব। আর পরের দিন রেড বুল না খাইলে, লাইক রেড বুল না, যে কোনো লাইক লেটস সে ক্যাফেইন না নিলে হালকা ঘুম বেশি আওয়া শুরু হয়ে যায়। আচ্ছা, রিয়েলি? তোমাদের ফ্যামিলিতে কি তোমার চা খাওয়ার বা কফি খাওয়ার কি ট্রেডিশন আছে? লাইক অনেক ফ্যামিলিতে থাকে যে বিকাল বেলা সবাই মিলে চা খায়, তোমাদের ফ্যামিলিতে আছে? হ্যাঁ ভাই, সবাই মিললা না, লাইক আব্বু খায়। সবাই মিললা না খায় মানে আর কি কন্টিনিউয়াস খায়? কন্টিনিউয়াস মানে এভরিডে? আব্বু এভরিডে না, মানে মনে করো যে সময় খাইবার ইচ্ছা করে এভরিডে। মানে তোমার আব্বু কি নরমাল কি দুধ চা খায়?
না না না, লাল চা Exactly. বা চা Yeah. আর আদা। Yeah, like my father. Basically, আমাদের family তো ওই চায়ের ট্রেডিশনটা নাই, you know? আর আমার family তো চায়ের ট্রেডিশন নাই। তোমার আব্বু কোন সময় খায়? আমার আব্বু ভাই সকালবেলা প্রতিদিন খায়, বাট it's not tea, bro. It's like fucking ginger, নাকি পাতা মাতা মিলা, like I don't even know what the fuck is that. না, আমার আব্বু লাইক কি বাস পানি বলতে নাকি? Yeah, these are good for like দাওয়া your হালকা। body, you know, for your digestion and stuff. আমার আব্বু আসলে Yeah, it পরে is. লাইক আদা, লং, লেবু। Also green tea মিলা কে জানে, আমি কইতে পারি না, বাট ইয়া আমাদের ফ্যামিলিতে না। এটা আমার ভাইয়ের আবার এখন অস্ট্রেলিয়াতে যায়, ওনার আবার ওই কফির একটা নেশা এসে পড়ছে। বিকজ ইন দোজ পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এভরিডে মর্নিং এ তোমার কফি হলো লাইক ইজ দ্য মোস্ট লাইক নর্মাল থিং, ইউ নো, যেটা আমাদের এখানে চা থাকে বাট সবার ফ্যামিলিতে থাকে না, যেমন আমাদের ফ্যামিলিতে নাই। তো এই এটা কফি অ্যাডিকশন এটাই এরকমই, লাইক পরের দিন ঘুম আহে না ঘুমায় পড়ি, কিন্তু যদি খাইতে থাকি তাহলে একরকম ভাবে একটা না অ্যাডিকশন না, হয়ে যায়। আমার তো লাগে কিন্তু এই অ্যাডিকশনটা করণ যায় ঘুমায় থাকলে বেশি। না না, না আমার না না না, যারা তোমার প্রতিদিন সকালবেলা লাইক ফর এক্সাম্পল ইজ সামবডি ওয়ার্কস রাইট, আর প্রতিদিন সকালবেলা এসে উনি কফি খায়, ইটস নট, ওটা নাকি ওনাদের কোনো স্লিপিং প্যাটার্নে এফেক্ট করে না। এটা ওনাদের কি করে, ফর এক্সাম্পল তুমি মাত্র উঠছো, মনে করো 7টা বাজে উঠছো, তোমার 8টা বাজে কাজে যেতে হবে, 7টা বাজে তুমি উঠলা, শাওয়ার নিলা, your energy level is low, that coffee helps you to like তোমার এনার্জি লেভেল আপ করতে হেল্প করে, যে তুমি যদি যাওয়ার সাথে সাথে জবে যাওয়ার সাথে সাথে তুমি তোমার 100% দিতে পারো। That's the thing. কিন্তু একটা সার্টেন টাইমের পর দেখে এটা নরমাল হয়ে যায় না? Obviously bro, like প্রথম তো সবার এনার্জি লেভেল হাই থাকে, পরে তো তোমার নরমাল হয়ে যায় না, মানে তোমার I think it পর দেখে আর কোনো ইম্প্যাক্টই দেয় না, I think. yeah, তো I guess যারা প্রতিদিন কফি খায় তাদের কফির লগে মানুষ অ্যাডিক্টেড হয়ে যায়। addicted হয়, but it doesn't affect their sleeping routine because they're addicted. It's like their normal habit, you know, normal প্রতিদিন সকালবেলা ওইটা কফি। না, ওইটাই তো, পর দেখে কফি না পেলে লাইক they become angry. Yeah, like এই যে আমরা এই যে like আরবে তো ভাই ভালো এক্সাম্পল আছে যে গাহওয়া, they drink it all the time, you know, they get addicted. That some people get anxiety too and stuff. It can be severe for them. From coffee? To the coffee, like their body can't like করা পারে না, শুট করা পারে না, এটা লগে অ্যাংজাইটি হয়ে যায়। ডিপেন্ড করে কোন রকমের কফি খাইতেছেন। কোন কফি আছে লাইক যেটার মধ্যে ক্যাফিনই নেই। আমরা যেরকম লাইক 3টা খাওয়ানোর পর দিয়ে আমগো লাইক হালকা পাতলা হাত পাও কাঁপে, এগো একটা খাওয়ানোর পর দিয়ে হাত পাও কাঁপে হইয়া অ্যাংজাইটি লাইক অ্যাটাক হয় বেসিক্যালি। হ্যাঁ, এরকম আছে। Yeah, but there I think একটা কাপ অফ কফিতে তোমার ক্যাফেইনের লেভেল থাকে তো নাকি, লাইক এভরি কফি ইজ ডিফারেন্ট, ইউ নো। ওইটাই তো ডিপেন্ড করে কোন কফি খাইতেছেন। এইটাই। You tried ice americano? Yeah, Americano and latte. এই দুটো is my They just basically cappuccino দেয় হালকা আর বরফ ঢেলা দেয়। No, like ice. In latte there is a the fucking No, not in latte. I'm talking Americano. about iced americano. Americano is It's just nice. water and cappuccino. Water and cappuccino. No, there is milk as well. Not and milk, ice. cream. No. There's no milk or any kind of cream, I think. It's just ice, water, and cappuccino shots. Yes. Okay, yeah. In latte, it is like ice, cream, and milk. Whatever. No, not cream. I think you can choose milk or some kind of thing, and cappuccino. That's it. No, you can put you can put caramel and shit. Cream chale cream ode, but there is no sugar, I think. No sugar bhai, এইসব drink কোনো sugar দেয় না। হ্যাঁ ভাই, কেউ চকলেট ওরিলা দেয়। Yeah, chocolate, caramel, latte এগুলাও দেওয়া যায়, বুঝছো না? ওইটাই তো, চকলেট চিপস, আবি আল্লাহ জানে কি। Yo, Sharif, tell us about your book reading stuff. Okay, man. Like to read books. The thing is that আমি বুক রিডিং এ ঢুকছি because কয়েকটা ভিডিও দেখলাম ইউটিউবে যে লাইক তোমার মিলেনিয়ার্স আছে দুনিয়াতে বা বিলিয়নিয়ার্স আছে, ওকে, everybody is different at their own game, right? Everybody is different at their own mind, but কয়েকটা জিনিস আছে which they follow, which everyone follows, bro, everyone, right? So এটা তুমি it's one of the thing is they sleep at 9 p.m. and they wake up at 4 a.m. Every one of them. So how many hours is that? That's 8 hours. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 8, 16. 16 is 4, yeah? 16, yeah.
9 is too early. But they do. I don't know about the exact sleeping time, but they wake up at 4 a.m. They wake up at 4 a.m. They take a cold shower and they check their emails, and from there they do like to-do lists, and from there they start their day. Buchuna? Albert Einstein, he used to sleep, I think, 12 hours a day. Yeah, but he used to be a genius. Yeah. He wasn't a billionaire. He was a genius, bro. His things are Oh, different, you know? Mhm. Yeah. Yeah, it's like being a genius and I'm being pretty sure successful. only maybe Gumaito Partona because of like how fast his brain used to work, you know? What do you mean? Like, bro, the people who are genius, their brains, they work really fast, you know? ভাই মানে চিন্তা বেশি করে। So he basically needed it. Yeah, I guess so. Yeah, maybe he used to get exhausted from the mind. I'm not sure about it. So, এরকম কয়েকটা জিনিস আছে যেগুলো তোমার সব বিলিয়নিয়াররা ফলো করে। Even another thing like this, 4টা বাজে ওঠার সময়, another thing is every billionaire reads 50 to 60 books a year. Everyone. Why? 50 books. 50 books. Just think, everything, bro. Everything to gain knowledge. Basically, That is like basically really different. A normal guy, what he does in a day. A normal teenager, let's say. you know, Plays video. okay, no, teenager is different, bro, because teenager, they're still figuring out their life. You have to go a little up. A guy who's working, like a guy who's in their 30s, you know? In what? ভাই তুমি কাল লাগি পড়ো এটা কো। I'm trying to gain You're the a knowledge. teenager, yo. Yeah, bro, but for ওইটাই তো তুমি যত listen. ছোট থেকে তুমি শুরু করবে, it's better. Trust me. You will have the experience. না আমার কথা হইলো কি তুমি কোন টাইপের বুক পড়ো? I have business books. এক সেকেন্ড। Yeah. তুমি বই পড়ো, কিন্তু তোমার বয়সও মানুষ আছে, পোলাপান আছে Yeah. যারা লাইক বই পড়ে আর এরা লাইক আলাদা দুনিয়ার মধ্যেই থাকে, isn't it? বই পড়ে না নাকি কি বলতেছ? না লাইক বুক লাভার্স আছে না? Obviously, Book lovers, obviously, yes. bro, there are people who read like fictions, you know, like আমরা যে মুভি দেখি like হ্যারি পটার, ওরা পড়িরা ওই দুনিয়ার মধ্যে চলে যায়। Obviously, this is bro, এটা একটা আমার কাহিনী যে like if you think the age, right, 19, I'm 19 years old. এমনও ছেলেপেলে আছে 19 years old, they don't give a fuck about life right now. They're doing video games, they're going outside, they're chilling, okay? There are also people like me who are trying to give a fuck, you know, trying. And there are people who give a fuck, money, other life pura control ase, and they're 19, you know, they read books, they do that, they have knowledge, they're gaining knowledge. And there are people who are 19 who are like football players who earn like thousands per week. And who are people like, probably there are billionaires who are 19 years old, you know? So I'm there like, where am I in this, like, যদি আমরা মনে করি একটা যদি নেই, চার্ট নেই from 1 to 10, আমি কোনখানে আছি? 1 being like just don't give a fuck, just শুয়ে থাক, বসে থাক, ভিডিও গেম খেল, বন্ধুদের লগে চিল কর। 10 being like the best place in your life, you know? You have money, you are তুমি এমন একটা জায়গা আছো যেখানে you can make your own decisions, you know? You don't have to rely on your father or anyone for anything like financial or like for validation or something like that, you know? So I mean, can you tell? Yeah, tell me. Can you tell like what kind of like stuff you gained from your book? Can you give let's say a little bit of review? Yeah, like, one thing what was your favorite book? My favorite book for now is The Subtle Art of Not Giving a Fuck. I'm pretty sure aro boi podle ami aro favorite ashbe, but this book is... How many hours do you read it? I read every day 2 hours. Bro, like sometimes I have to force myself, man. So there is a book... Drive ki পড়ানোর লাগে। I want to gain knowledge. Basically, I want to gain knowledge because listen, আমার সাথে যেটা হইছে এই লকডাউনে, I never thought কি আমি একটা বই রিডার হবো, like book reader হবো, because আমি আমার স্কুলের বই পড়তাম না, bro. But literally আমি ইউটিউব থেকে ভিডিও দেখে আমি পড়তাম। I'm like, bro, আমি স্কুলের বই পড়ি না, কি বই পড়ুম? But এই কোয়ারেন্টাইন আলহামদুলিল্লাহ, like me and Muhammad, we are good listeners. We like to listen, but we don't like to read. Yeah, audiobooks, you guys can listen to audiobooks, but for me, আমি আমার রাখতে পারি। When someone tell us like they read for us or something, we kind of get into it. We started thinking, we started using our imagination and stuff, but when we read, we don't feel the connection or anything. That's right. We can feel it, but we are lazy, I think. Yeah, you guys can listen to audiobooks, man. Audiobooks are free, you know? Audiobooks are pretty good, but for me, আমি আমার মাইন্ড রাখতে পারি না। I cannot, you know, আমার মাইন্ড 50 জায়গায় চলে যায়।
Even if I'm listening, I'm watching a video, my mind is not there. So that's why I'm like reading karon ami pura boishe focus diye ami ekta jinish kortesi. You get me? How can you focus on something for 2 hours? Can you do that? Bro, because at the beginning I'm reading books which I want to read. I want to read a book where it shows like how to not give a fuck about things. You know? I want to read it because I think I can implement it. You get it? How many pages? Sometimes there are, bro. There are days. Trust me, there are days when you're like, ki porum bhai, ki egula, buchho na? You know? But let's say when you get into it once. Yeah, like sometimes then you lose the track of time. Yeah. There was like one day where I lost the track of time. One day. Because there was a good chapter. That's it. Koto page? Maybe almost 50, bro. I read like almost 50 pages. Na total koto page? Which book? The Subtle Art of Not Giving a Fuck? Yeah. It's like probably like 200 or something like that. 206, yeah. Na abar kono manush ache like movies dekhe na ora khali book hi pore. Yeah, there are, bro, you know, and I feel like books are good because I think তোমরা জানো যে তোমাদের যত social media age আসতেছে তোমাদের dopamine level অত কমতেছে, right? Your patience is like going down, you know, because you want dopamine from small things. That's why TikTok was like a really big thing. Like for example, তুমি যদি একটা ইউটিউবের 10 মিনিট ভিডিও দেখো তুমি ওখান থেকে ডোপামিন পাইতেছো, but at the same place you are going on TikTok where you can get entertainment in 10 seconds. You get it? And your dopamine level increases there. Bro, I like this. But you know, then why will you watch it? Why will you come back to YouTube and watch the 10-minute video? Because to me, 10 seconds to me entertainment paithaso. Your dopamine level your dopamine is like, your brain is like, আমি তোমার double dopamine দিতেছি because of this 10-second video from that 10-minute video. That is what happens to me. আমার কি হয়, let's say 10 সেকেন্ডের জিনিস দেখাই ডোপামিন পাওয়া গেছে। কোন সময় 5 মিনিটের ভিডিও দেখে ওইরকম ডোপামিন পাওয়া যায় না। In the middle you start to think যে কি দেখলাম। Exactly. তো কোনো ওয়ার্থেটি আসিল না। পর দেখে আবার মুভি দেখবে যেটা 1 ঘন্টা থাকে। 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা মুভি তো আধা ঘন্টা পাস হয়ে গেলে লাগে যে এটা আমি কি করলাম, আরো 1.5 ঘন্টা বাকি, you know? কোনো তো নেই, টাইমই ওয়েস্ট হয়ে গেল। ডোপামিনের জায়গায় আল্লাহ জানে কি ছাড়ে পর দেখে ব্রেনে। তো টিকটকের কথা কয় পারেন, টিকটকের সব ভিডিও তো আর ভালো, but you will have একটা মেন্টালিটি আছে, I think, yeah you'll have double dopamine by maybe 5টা ভিডিও খারাপ, maybe একটা নেক্সট ভিডিও হালকা একটু ভালো হইলেই তোমার ডোপামিন লেভেল বাড়বে। বাট দিস ইজ হোয়াট দ্য থিং ইজ, তুমি যদি 10 সেকেন্ডে এন্টারটেইনমেন্ট পাইতেছো তাহলে তুমি ইউটিউবে গিয়ে 10 মিনিটের ভিডিও কেন দেখবা? ইউ গেট ইট? এটা তো ফাইন সবচেয়ে থেকে ভালো প্ল্যাটফর্ম আছিল। সাকসেসফুল হতো হইছে, কেন লাগা জানি বন্ধ। না, ভাইনের তো কাহিনী ছিল কারণ এভরিবডি লেফট। ভাইনের যে হাইপটা ছিল ওটা শেষ হয়ে গেছিল। টিকটকের এখনো তো হাইপটা আছে, হাইপ শেষ হয় নাই। না, আবার বন্ধ হয়ে গেছিল গা। কি ভাই ভাইনের কথা সবাই জানে কি হইছিল না হইছিল, বাদে কোম্পানি বন্ধ হয়ে গেছে। পর দিকে আবার নেটফ্লিক্স এর শো যেটা কমসে কম 14 ঘন্টা থাকে, ওইটি কোন সময় দেখতে ভালো লাগে, ভালো স্টোরি থাকলে। I guess in TV shows it's like তোমার একটা threshold আছে, বুঝছো না? You understand threshold, right? What is a threshold? No, what is it? Threshold is like, for example, তুমি মনে করো তোমার কাছে একটা মিটার আছে 1 থেকে 5 এর, তুমি বলতেছো আচ্ছা আজকে আমি টিভি শোটা দেখবো। যদি এই 5 মানে ফার্স্ট এপিসোড দেখবো টিভি শোর ফার্স্ট এপিসোড যদি 5 এর মতন ভালো হয়, if it meets the threshold, then I will continue watching the next one, you know? So I guess when you start a new series, like for example Stranger Things, তোমার ব্রেন নিজে নিজে একটা থ্রেশহোল্ড বানায় ফেলায় যে আচ্ছা এটা থ্রেশহোল্ড, এটা যদি এত মিট করে যে এত ভালো যদি হয় তাইলে আমি কন্টিনিউ করব। And obviously Stranger Things is a good content, you know, it's a good TV show. It automatically meets the threshold. I think we didn't complete the book thing. Okay. What did you find it? For me this was really important. I feel like it আমার dopamine একটা detox হইতেছিল basically, because I was there for 1 or 2 hours just reading, doing nothing, you know, just reading. Yeah, what did you find? I found that আমার patience level বাড়ছে, you know, where আমি মনে করো maybe একটা ইউটিউবে আমি একটা
vlog দেখতেছি, let's say Ace Family একটা vlog দেখতেছি, right? Okay. Maybe আমার ভালো লাগতেছে না, maybe আগে আমার ভালো লাগতো না, but now that I read for 2 hours every day doing nothing, I just read, I just sit there and read. You know, it kind of a dopamine detox with us, because I'm not forcing my brain to like watch the video. Now I can go back and watch the video. আমার ফোর্সফুল লাগে না কি আরে ভাই আরো 10 মিনিট বাকি আছে, আমার লাগে না, it just go. Basically patience, yes, and patience is one of the most important things in life, you know. Patience life আমার অনেক আছে। yeah patient এর থেকে কথা Muhammad আছে video game. Tell me, how do you know that Muhammad he has I have more seen patience? it, bro. Muhammad just sits there. লাইক আমার মনে আছে একবার ওর সাথে আমার দেখা করার কথা ছিল বাস স্টপে, ঠিক আছে, আমি তখন বৃষ্টি হইতেছিল আর পুরো রাস্তায় জ্যাম। I think আমি আধা ঘন্টা 40 মিনিট পরে গেছি, ওদিকে বাস স্ট্যান্ডে বসে আছে। I'm there like what the, because my man be watching anime, yo. But still bro, I would be like fuck this shit, আমি বাসায় যা শুয়ে anime দেখুম, আমি এমনি বসে রইছি কেন, you know? Yeah, they have patience. But also people in his group, they are like, they have patience. But what I was saying, video games, yeah. Some people be playing video games and they are like gaining patience or what? Logan Paul, he said that he used to be addicted to video games. He used to be addicted to Fortnite, man. I think no. Fortnite. Nah, he Warzone, I think. Warzone তো মাত্র কয়দিন আগে আসছিল। না Warzone না, আরেকটা ফেমাস গেম আছিল না, War of something like this. World War 2, Call of Duty. যাইও ভাল লাগে না ওইটাই বহুত তাড়াতাড়ি। তো একটা গেমের লগে অ্যাডিক্টেড আছিল। ওকে, গেমের লগে অ্যাডিক্টেড আছিল, নাম ভুলে গেছি। Okay, forget the name. 2 বছর পুরো অ্যাডিক্টেড আছিল, ও নাকি ওইটাই বাস খালি খেলতে থাকতো। তো you know Joe Rogan? Wait, what happened to Oh yeah, the Joe Rogan thing, yeah. He's like মানুষে ওয়েস্ট করে আবি যাবি যাইও ভিডিও গেমের মধ্যে কোনো ফায়দা নাই, এটা ওইটা। The messed up thing is আমি PewDiePie এর ভিডিওটা দেখছি Joe Rogan ব্যাপারে, and I forgot literally what he said. Yeah, he said basically that people are building career and stuff. You shouldn't. Okay, so Joe Rogan said that games are waste of time. Now, to a certain degree, I think I agree with Joe Rogan. Okay, bro, think from a parent's perspective, right? You are a parent. তুমি যদি দেখো তোমার বাচ্চা শুধু গেম খেলতেছে, শুধু FIFA খেলতেছে, of course you'll be pissed, right? You'll be like what the fuck is this? শুধু FIFA খেলোস কি জন্য? পর বা কিছু একটা কর, বাইরে যা। From that perspective, yes, it is a little wasting of time, and you can even make the argument, right? There are people who are streaming or making YouTube videos and they're making career out of it, or who are getting pro players. People that they're saying that video game, by playing video game, they are gaining some kind of like patience, and they're learning that having patience, you need patience to like get something. ভাই আমি তো ভিডিও গেম খেলতেছি ভাই 6 বছর ধরে, আমি তো কোনো পেশেন্স শিখি নাই। কোন ভিডিও গেমে পেশেন্স পাওয়া যায়? ওইটাই তো কই, লোকের ফলো কই ও নাকি পেশেন্স পাইছে, ও নাকি একটা করছে যে না বারে ফেল হয়ে আবার সাকসেস পাওয়া যায়। Okay, let me give you an example. Ibrahim, Fortnite আপনি হারতাছেন পেশেন্স পাইতেছেন না bro. Ibrahim, let me give you an example. Ibrahim, শোনো। Okay, let me give you an example of a game called Clash of Clans. শুনছো না নাম? Yeah. Okay, তো Clash of Clans এ তোমার যত বিল্ডিং আছে, তুমি 6-7 মাস বা থেকে 1 বছর ওয়েট করে তুমি আস্তে আস্তে সব বিল্ডিং আপগ্রেড করতে পারবা, এরপরে টাউন আপগ্রেড করতে পারবা। বা you can buy gems and make them easier. Now there are people who buy gems and make them easier. So tell me, where is the patience level? আর যদি জেমস লগেরা নাই কিন্তু তাহলে তোমার এই গেমের কোম্পানি চলতো কেন? You get it? Yeah. So where is the patience level? I don't think you can argue. People, they are like, I don't think you can argue with patience people level, who but are you can be like gems. People are learning things. Kids are learning things. You know, some kids are making career out of it. তুমি যদি একটু ভালো প্লেয়ার হও, you can be pro. And the Fortnite I think pro winner got like $3 million, bro. And my man is like 15 or 16. Chances are better. না chances বহুত কম। of course আপনি ওই গেম খেলবার চান যে গেম আপনার পছন্দ আর যেটা নিজের এন্টারটেইন করে, ওই গেমই তুই খেলবি। Yeah, that's right. এমন তো না একটা
খারাপ গেম নিয়ে কইবেন পেশেন্ট হিগো মানে পেশেন্ট হিগো এই খারাপ গেমের উপর আমি পেশেন্ট হিগো Yeah, like when you have so much options, you know, and it's an experience, bro. How Like playing game, how reading is any different bro. for Listen, patients? watching movie, watching TV show, it's not your experience, you know. But playing a game because you're playing, it's your experience, you know. And I love playing games, man. Like it's good. It's fun. Yeah. It's fun, man. What's হ্যাঁ up? ভাই আপনি তো খারাপ গেম খেলবেন না আর খারাপ বই পড়বেন না Yeah. আর কইবেন আমি পেশেন্স Okay, বই পড়লে boy, সবসময় okay, like you boy gain is something different from it. because books are like really opinion based. Okay, like maybe তোমার কাছে একটা বই ভালো লাগে না, তোমার অপিনিয়নের সাথে ম্যাচ হয়নি, অন্য একজনের সাথে অপিনিয়নের সাথে ম্যাচ হয়ে গেছে, বুঝছো না? So books are really opinion based. You can't be like it's a bad হ্যাঁ book. ভাই হ্যাঁ ভাই এটা তো কইবার গেলে মুভিজ বা টিভি সিরিজ আর গেম ওই No, রকম but bro, like okay, Movies, you no, don't but remember everything. movies, Movies that they story like yeah, you don't gain anything from a book. I think you kind of gain yeah, something reading you a can book. না use না those in your life, the experience you get from ডিপেন্ড books. করে আপনি কোন Yeah. রকমের বই পড়তেছেন Yeah, ডিপেন্ড করে কোন রকমের বই Novel boy. যেরকম novel boy পড়া no, তো you can't get anything from novel books are like literally movie. people read novels and stuff. You gain nothing from them or what? I mean, I don't know, like, but I feel like reading fiction and novels, it's more of for your entertainment, right? I mean, মনে করি fiction Yeah. পড়ার থেকে ভালো তুমি একটা movie দেখে ফেলাও, you know, because there are books which না will help with your knowledge, man. Like it will actually make you knowledgeable and knowledge. ভাই এটাই তো কথা লাইক যারা বুক লাভার ওরা তো সবসময় আর এডুকেশনাল পড়ে না সবাই তো আর এডুকেশনাল Yeah, because আমি মনে করি তুমি যদি ছোটবেলা থেকে একটা মানে ফর এক্সাম্পল তুমি যদি ছোটবেলায় বই পড়ো, রাইট, তোমাকে তো তোমার আব্বু একটা ইন্টেলেকচুয়াল বই ধরায় দিবে না. Of course, he or she, your father or your mother will be like, now, Baba, Harry Potter poro. But now, Baba, Wizard of Oz poro. You know? ওইটাই তো লাইক হ্যারি পটার যারা হ্যারি মানুষের জন আছে লাইক হ্যারি পটার পরে Yeah. আরো কয়েকটা এজেন্ট আছে লাইক 50 Shades of Grey ওরা এসব ভাই এজেন্ট এগুলা পড়ে বাচ্চারা কেউ পড়ে না. 50 Shades of Grey. বড় বড় কথাই তো কইতাছি Yeah. আমরা কি কথা কইতাছি যে লাইফের মধ্যে কি করণ পালা যেটা পরে দেখে ফায়দা হইব? Yeah, আমরা কি সব কথা reading কইতাছি? books, bro. Okay. I think we are talking we are talking about ভাই what to do. ভাই আপনি ছিলেন ওই মানুষে কেন লাগি পড়ে এমন কি মানুষে বইয়ের উপরে অনেক রকমের আছে ভাই কেউ এন্টারটেইনার লেখা পড়ে Yeah. কেউ এডুকেশনাল Yeah, there are people like that যারা ছোটবেলা থেকে বই পড়তেছে for entertainment. Yeah, they might not get into the knowledge part. You never know. Or you know, there are people who read both sides, fiction, non-fiction. You know, but I do feel like Jay. ওরা মুভিজ দেখে না Yeah. ওরা বই পড়ে Yeah, there are people, you know, there are people like that. They just read books or they write also. They write like poems and shit. Acha, first of all, একটা জিনিস যেটা আমি কোনোদিন বুঝি না is poems, right? Like I heard like there is like something about poems. আমি poems বুঝি না, you know. Poems, yeah. Bro, like অনেক বড় বড় poet আছে. There are people who write poems. Yeah. Who just they're called poets. Who don't. Yeah, no. Like normal people, they be writing poems. Yeah. Just যেরকম মানুষ ডায়েরি লেখে, ওরকম বাস poem লেখে এরা. Yeah. Every day I or guess something. poem is like that kind of thing. Hobby, yeah. আজকাল কেউ ডায়েরি লেখে চিনোস? আগে তো মানুষ অনেক ডায়েরি লিখতো। ভাই লেখে ভাই, অনলাইন লেখা পড়া। অনলাইন ডায়েরির অভাব আছে। ওখানে যা লেখে যে টুডে আই ডিড দিস, টুডে আই ডিড দ্যাট। ভ্লগের মতো। Yeah. Vlog না, yeah, vlog. You call it vlog, I think. Blog, yeah, with the B. Have you ever considered writing a diary or something? Life এ ভাই এত ইন্টারেস্টিং আমার কিছু হয় নাই যে ডায়েরি লেখা শুরু করে দিব, you know? ভাই না যারা ডায়েরি লেখে ওগর লাইফ হতে এত ইন্টারেস্টিং জিনিস হয় না। Yeah, but they have like the habit, bro. Like I don't know, maybe their vision is যে যখন আমি বুড়ো হয়ে যাবো আমি আমার গ্র্যান্ডসন কে দেখা, I don't know what the fuck their vision is. না ওরা খালি লেখে, ওগর লেখন পছন্দ। Yeah. I don't like writing, man. Like listen, this is the thing, the part literature, it's very boring, but the people who likes them, like as I was saying, like the literature je part ta na, it's very boring.
But there are people jara boje and they get into it and they think everything is interesting, like from us from outside, right? Amra jara 20 minutes anime দেখে entertain হই, we'll be like, bro, what? Yeah. My man is writing, he's reading for hours, he's doing this much. Yo, I can't ask. না তুমি জান বই পড়ো, তুমি কি বড় হো নাকি এন্টারটেইন হো? No, I won't lie, sometimes I get bored, but these are life books, these are books for like business and life in general. Yeah, educational books, yeah. Like there is a book I have যেটা আমি পড়লে আমি বুঝিও না, so I kept it aside. না, like this, it's called like what okay was guys, the maybe আপনারা favorite শুনতে thing? পারবেন, it's called The Power of Your Subconscious Mind. I না এক মিনিট, yeah. তুমি জান বই পড়ো, it's same as studying or what? No. So this is the thing with me, studying it feels like force, right? Ki porte hoibo exam er jonno eta oita kahini, but this I really want to know. I want to learn, I want to implement these things. Maybe there is something that I can implement in my Study life. Yeah, study মধ্যে যেটা like তুমি মনে করো জরুরি না, ওইটাও তোর মেমোরাইজ করো না। yeah, you have to force you have to yourself. force yourself. In book you can make it like I want to remember this, I want to memorize this, so like keep it in mind, keep it in my mind. And these stuff I don't want that. And guys, it's not easy, So it's not easy. For example, তুমি একটা বই একটা way of living পড়লা, যে this way মানে তুমি মনে করলা যে yes, this part I can implement it in my life, and I think it will be better if I implement this thing in my life. It's not easy to implement it, it takes time. Every time something like this happens, you have to remember no. So this is a process, bro. Like, this is a process to better yourself. Like better. Tell me some quote. Do you have any quote that was like kind of blew this is like mind? The biggest quote that I have learned. It's like you don't need anyone else's validation to do what you want. You understood it? You don't want what? You don't need anyone's validation to do what you want. Bucho? Yeah, because you heard it everywhere, man. It's nothing like unique. Yeah, bro, but it's hard to like implement. Like what? Like implement it. How? It's hard to but sometimes you like, for example, okay, twice before you do anything. No. How? Okay, so for example, you're a teenager. Okay, not teenager. Okay, let me give you a better example. Okay, you're starting a business, and you're like, jodi fail hoye jay onnora ki bolbo. Like for example, you're starting a YouTube channel and you're like, oh bro, keu jodi amar family member keu dekhe fele, ora ki bolbo, eta ki korbo. That's the thing. You don't need anyone else's validation to do anything, and there are things like stop BSing yourself. No, do I better. think it depends. Like তুমি যদি এটা what পড়ো, you're talking about না is anxiety. না তুমি যেটা কইতাছো, জি হ্যাঁ বলো। লাইক তুমি যদি কোনো খারাপ জিনিস করো আর একটা মানুষের যদি কই করিস না, এটা তো no okay, that's on you, bro. That's on you where you draw the line. You get it? This is the thing. Tomar I can give you the philosophy, Muhammad. I can give you the philosophy. How you use it, that's on you. Greek ছিল তারা কিন্তু philosophy দিয়ে গেছে। Okay, they're like, this is it. But how you use it, that's on you. You get it? The point, the philosophy, that's not wrong. That will stay right. But the way you use it on your life, on like how you use it on your views, that's on you. You get it? It's like a knife. Yeah. Either you cut yourself or an onion or with double-edged sword. Yeah. Yeah. Maybe these things are boring, but 90% of the time, this is how the life goes, like the Greek philosopher. So, inshallah, okay, I am not that educated enough to talk about Greek philosophers. Inshallah, like, slowly I will learn about them, I will read about them. Like Socrates. I don't know anything about what you're talking about, Greek philosophy. You don't know? Like, Greek philosophy is one of the biggest philosophy. So, there is two philosophy in life. What is philosophy? Okay, philosophy is a way of living. Yes, that's what I'm saying. There is two philosophy that you should learn: Islamic philosophy and Greek philosophy. I think for Muslim, Islamic philosophy is better. Yeah, but I'm not saying which is better or bad. I'm saying you should learn them both. I mean, you should read them both. You should not be like, okay, let me choose this over this. No, read them both. Philosophy is it's really,
I don't know what the word is. It's important, I think, for Muslims to learn Yeah. about Islamic philosophy. Islamic philosophy you should learn. Are we wasting time listening to other people, or we just should read the Quran and stuff to know about what to do? খালি কোরআন পড়লেই তুই Yeah, you have to learn the meaning. You have to know the meaning, bro. বুঝছো না তুমি শুধু আরবি পড়লে? Yeah, that was what I was saying. Okay, let me ask you a question, Ibrahim. কতগুলা হাফেজ আছে তুমি মনে করো যারা কোরআনের মানি জানে? Not too many, bro. Not too many. I feel like we have a chance, as like this generation, we have a chance. We can choose, you know, we can choose. Bro, learn about Islam, man. Learn. Go into the deep. Don't look at those 2 or 3 minutes videos on Facebook, those inspiration videos that in Surah this, they said this. Read the full Quran. Know the meaning. Know the Islamic philosophy. Why didn't Islam go to the whole world? Why did they lose in Europe? Because the core belief of Islam, the pure belief, that was gone. That was gone, and the soldiers, they used to drink and shit, and then in Europe they're like, get the fuck out of our nation, you know. I didn't get you what they did in Europe. So after conquering Asia, this is I'm saying, মানে তোমার 1000 বছর আগে যেটা হইছে, তো after conquering Asia, the Islam army, I forgot the general's name. Well, I think his name was, no, I don't want to say the wrong name. They went to Europe. Okay, they went to Europe. Yeah. They took half Europe to preach. No. They went to Europe to take Europe. মানে পুরো Europe নেওয়ার জন্য, to make them under Islam, you know. Oh, that is where a Khalifa was coming out. No, this is after, bro. This is like after maybe 300 years after Muhammad's death. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeah, there was a Khalifa. What they used to say. I forgot his name. They went to Europe. They took half the Europe, and they wanted to take the half of the Europe. Kintu by this time, the core value of Islam. What is the core value of Islam? The Iman, right? The core value of Islam was gone. The soldiers, they used to drink, you know. I think they used to do things with girls as well, you know. So then, probably, yes, probably, you know. So when the core was gone, they went to the battle and they lost. And at that time, bro, I don't know if you know, Islamic medical was really ahead at that time. The Islamic mathematician, who do you know, the algebra, Ibn Sina, the medical guy, you know. Literally everywhere the Islamic people were at the front. So I think there is a video on YouTube. If you see it, it says that jodi Musulmanra Europe niye nito, maybe technology would have been, you know, way more far ahead today. বুঝছো না? If Musulman had already Europe niye nito, but obviously we couldn't take Europe, and this is what it is right now. You know, so I feel like you should learn about this thing, man. Money thing, like when you have choices, invest your time in knowledge, invest your time in Islam, you know, invest your time in this kind of things, you know. Like আমার কোশ্চেন হলো যে ভাই তুমি যদি এইসব মেবি নলেজ যদি গেইন না করতেছো, এগুলো না করতেছো, তাহলে কি করতেছো? What are you doing? I think, you know, ভাই আইডিওলজির আগে দা প্রথমে নিজেরে ঠিক করানো এটা জরুরি। Bro, trust me, you cannot do that in one day. You cannot do that in 1 month. You cannot know yourself. You cannot be like আমি কে, তুমি এটা জীবনও তুমি এক মাসে একদিনে বাইর করতে পারবে না। আচ্ছা গাইস, আই থিংক ভালোই অনেকগুলো টপিক কভার হলো। আই ফিল লাইক যারা শুনতেছেন তারা আপনারা অনেক কিছু নেবেন এখান থেকে। Read a book, and I think this is it for today's episode. Yeah, thanks. Like the video, comment, share, subscribe, all that good stuff. Yeah, bye, peace, guys. Bye. Comment. Let us know how do you feel about it. That's right. Yes, actually, guys, you should, you know, write your opinions. We should know what is your opinions. You just go ahead and like the podcast, and you just leave. We don't know how do you feel about the podcast. Just say in the comment how do you feel about it. Ibrahim এটাই কইছে